Yes, the next concept, energy stored in a capacitor. Very important 3-mark question for the board exam. Arrange the expression for energy stored in a capacitor, or 5-mark very important numerical based on this concept. In general, capacitors in a system or in a device consisting of two parallel plate conductors separated by an insulated medium. Here we are considered capacitance with an initially uncharged. Here we are considered the condition, we have taken the capacitance of capacitor initially uncharged. When a potential difference V is applied across the combination of the capacitor, that is the reason why the one of the conductor that are begins with the charge, or the one of the conductor is having the charge, will be plus Q. The one more conductor is having the charge will be a minus Q. Is it clear? Initially we are taken by the capacitance of capacitor is initially uncharged. ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿತ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೆನ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, therefore the one of the conductor is having the charge will be plus Q. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ Q. The one more conductor is having the charge will be a minus Q. The very important concept. During the process of charging, in general, if you have taken the two conductors, when these two conductors are connected with an external potential or in a potential difference, ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. There is a minority charge carrier will be negative. The one more conductor with the charge will be a negative. That is considered to be a negatively charged. Along with that, there is a minority charge carrier will be positive during the process of charging. Now ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, that diagram that is considered in terms of completion of charge. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್, ನೋಡಿ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ with the force of attraction, and it is situated over the positively charged conductor against the force of repulsion. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ we are done by the term when the charge on the conductors are plus Q to minus Q. Before that we are done by the basic concept. Consider the process of transferring a charge from one conductor to the other. In general ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, the positive charge is removed from the negatively charged conductor and is placed over the positive charged conductor against the force of repulsion. Against the force of repulsion the work is needed or the work done is considered. Based on that work done, there is considered in terms of a potential difference. That same term that are explained over here, a complete sentence ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ, consider the process of transferring. Consider the process of transferring a charge from one conductor to the other bit by bit in a small element of dq, which means that when the charge on the conductor are plus Q and minus Q, the potential difference between the conductor V dash is equal to Q by C is according to the basic concept of capacitor Q is equal to CV. Therefore about the potential difference V is equal to Q by C. ಸರಿಯಾ? ಆದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರೆದ ರೀಸನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ in between the conductors is taken as a potential difference. Therefore that is written by V dash is equal to Q by C according to the basic concept of capacitors. What is the basic concept? Q is equal to CV.
By that the equation, by rearranging the equation, V is equal to Q by C. ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು another conductor. Therefore there is a change in work done. Therefore there is a change in work done that is expressed by the term is known as dW. Therefore dW is equal to V dash times of dQ. This equation is because of according to the basic concept of electrostatic potential. ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ. ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ? The electrostatic potential V is equal to work done by unit charge ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. V is equal to W by Q ಆದರೆ what about W is equal to V into Q. Therefore the work done is change in work done. Therefore W is expressed as dW. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ W ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ರೀಸನ್ ಏನು? ಯಾಕೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ within the one conductor to another conductor. In the next step the amount of charge carrier that will transfer from one conductor to the other conductor. Therefore there is a potential difference between the two conductors. That work done is considered as a change in work done. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ W ಅನ್ನು dW ಆಗಿ ಬರೀತೇನೆ, ಆ dW ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ರೀಸನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ is because of the amount of charge carrier transferred. Therefore W is taken as a dW. Therefore Q is taken as a dQ where V is a potential difference. Therefore that equation dW is equal to V dash times of dQ is equal to, what is V dash according to the first equation? V dash is equal to Q by C that I substituted here. Therefore V dash is equal to Q by C times of dQ. Is it clear? What about that? dW is known as the change in work done. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. Therefore according to the basic concept of electrostatic potential the equation is written as dW is equal to V dash times of dQ is equal to V dash is substituted as Q divided by C times of dQ. Now the total work done. Therefore the total work done in increasing the charge on the each plate of the capacitor from 0, it's not O, ಇದು O ಅಲ್ಲ, ಇದು 0. The total work done in increasing the charge, which means the sum of amount of charge carrier that will transfer from one of the conductor to the other. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that amount of charge carriers that is expressed by the total work done. Therefore the total work done in increasing a charge on each capacitor from 0 to Q, it's very important, it's 0, it's not O. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಟರ್ಮ್ O ಅಲ್ಲ, ಇದು 0, which means the charge is transferred from the initial step that is considered to be 0 with the sum of the charges is expressed by Q. Therefore 0 to Q is W is equal to integration of dW is equal to integration limit is from 0 to Q, the total work done limit 0 to Q divided by C times of dQ. Therefore where C is known as a capacitance of capacitor that is constant that are taken as an outside. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. Therefore W is equal to 1 by C is common. Therefore what you have to integrate, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Therefore W is equal to 1 by C times of 0 to Q dQ. The function will be Q dQ. Therefore that is equal to W is equal to 1 by C as usual. The integration of Q dQ will be Q square divided by 2. That I wrote here. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ Q dQ ನ ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ Q square divided by 2. Now applying the limit, ಪುನಃ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. By using the square bracket, the lower limit will be 0, the upper limit will be Q. Therefore W is equal to 1 by C as usual. In the place of Q, small q, we are substituting the upper limit. In the place of small q, we are substituting the upper limit. That will be capital Q. Therefore Q square divided by 2 minus, by substituting the lower limit, 0 square divided by 2 will be 0. Therefore what about work done? Work done is equal to Q square divided by 2C. Is it clear? Therefore that work done is stored as an energy according to the definition. That work done is stored as an electrostatic potential energy. Therefore W is replaced by the same term is known as an U. The rest of the equation is same.
ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದರ್ಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ದರ್ಫೋರ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2c. In the next step, u is equal to half cv square, since we know that the charge q is equal to cv, that is substituted here. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ u is equal to c square v square divided by 2c. therefore the term c square c gets cancelled out. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೆದು cv times of v square ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. u is equal to half cv square, since because of q is equal to cv, also c is equal to q by v. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ c ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. we know that q is equal to cv, therefore about cv is equal to q by v. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. therefore we get it as energy u is equal to half qv. therefore the very important relation for a 3 mark, arrive the expression for energy stored in a capacitors. ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ದರ್ಫೋರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, 3 ಮಾರ್ಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್. 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ electrostatic potential and capacitance. After this, they are given on concept Van de Graaff generator. In the textbook they are given the concept, but in the actual syllabus that is not included for the syllabus as well as the final board exam. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾನ್ ಡೆ ಗ್ರಾಫ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವನ್ CET ನೀಡ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ electrostatic potential and capacitance.